The training is going on regarding this gas leakage, how to prevent this one. That is the most dangerous thing is in the kitchen, when we are using the gas. Here Mr. Abdul Razak, and he is the trainer of the gas safe, and he is talking about the how to protect this gas. gas പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അളവ് എത്ര കുറ്റിയിൽ എത്ര അളവ് നിന്ന് അളവ് ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിനും മീറ്ററാണ് ഗ്യാസ് ഫുള്ളാണ് ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി ഗ്യാസ് 30% ഗ്യാസ് നമുക്ക് ലാഭിക്കാം. ഗ്യാസ് ഒരിക്കലും We can save 30% of the energy. പാചക ഗ്യാസ് അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും 100% സംരക്ഷണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 30% ഇന്ധന ലാഭവുമാണ്. ഗ്യാസ് അപകടം എപ്പോഴും എവിടെയും സംഭവിക്കാം. ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ്. ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെക്നോളജി പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ പദ്ധതി വഴി ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നേരത്തെ 3500 രൂപയോളം MRP ഉള്ളത് ഈ പദ്ധതി വഴി നിങ്ങൾക്ക് 2000 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ഉണ്ട്. ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. ഗ്യാസ് ചോർച്ചയും ഗ്യാസിൻ്റെ അധിക പ്രവാഹവും ഉടൻ കട്ട് ഓഫ് ആകുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി. 26% മുതൽ 30% വരെ ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ അളവിനെ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 15 കോടി രൂപയുടെ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ അഷ്യൂറൻസ് കവറേജ് 15 കോടി രൂപയുടെ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉള്ള 3 വർഷത്തെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടിയുള്ള ഗ്യാസ് സേഫാണ് ഇവിടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസി പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അല്ല അപ്പോൾ തീയില്ലാതെ വെറുതെ ഗ്യാസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകും. ഗ്യാസ് കട്ടോ അപകടം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഗ്യാസ് പോലെ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് ആക്കി. ഇതിപ്പോൾ ഗ്യാസ് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അതിപ്പോൾ നിന്നല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെ കത്തണേ? ഇല്ലല്ലോ, ഇപ്പം ഇല്ലല്ലോ, കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ കത്തുന്നില്ലല്ലോ. അത് നേരത്തെ അപ്പോൾ വന്ന ഗ്യാസ് ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗ്യാസ് ഇല്ല. ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം. അല്ല, ഒന്നുകൂടി. And he is showing the practical things. Yes. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് തീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് ആകും. ഗ്യാസ് അപ്പോൾ പോലെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിലുള്ള ഈ ഗ്യാസ് മാത്രം പോകുന്നുള്ളൂ. ഓവർഫ്ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഉടനെ കട്ടോ. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഗ്യാസ് അപകടം ആർക്കും എവിടെയും എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം. ഇതിനുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംരക്ഷണമാണ് ഗ്യാസ് സേഫ്. മീറ്ററുണ്ട് എല്ലാം. Yeah, thank you so much for watching this. We are happy to update all these things for this, and Cultiversity Knowledge Resort is open, and we are giving all the training programs here, outsourcing. Now I am at Chennamangallur, a beautiful village where this health literacy mission is inaugurated under the patronage of Mukkam municipality, the Chamber of Education, World School Alliance, and New Gen Sahodaya School Complex tie up together. The project is called Smile India Health Literacy Mission, and we are in a training resort. It's called Cultiversity Knowledge Resort. Actually, this belongs to a family that Mr. P.K. Abdul Razak. He made a courtyard like this for giving a training for the social developments. As part of his social responsibility and the educational social responsibility, he made it a home yard like this with all the varieties of trees and plants, caves and hubs. And here today we are very much happy to be here to host a training program here where we conducted our education summit in the last year, where the founder chancellor of Cultiversity,
Mrs. Meenakshi Shriram Krishna. She is popularly known as Maria Montessori of India. She is the founder and chairperson of World Montessori Council, who came here and inaugurated, along with Uma Maheshwari Yuvaraj. She is from Coimbatore. She is the entrepreneur of Nana Nani, a project, a paradise for senior citizens. She also came here, and we have different dignitaries. And Chamber of Education is very happy to be host this and presenting Chennamangallur, a beautiful village in Mukkam, as an enlightened village in the name of Muhammad Abdurrahman Sahib, a great visionary person in the education. Now the training program is going on, and that we are covered to various media. And this is the place, Cultiversity accredited this training yard as the Cultiversity accredited this training yard as the knowledge center. It's called Knowledge Resort, Cultiversity Knowledge Resort. This is close to Mukkam, Chennamangallur Road. This is the place, Mukkam, Chennamangallur place, and this is the residence of P.K. Abdul Razak. And he made a courtyard like this. Adjacent this place, there is a swimming pool is opened. That is Mr. Hilaluddin and Nuruddin. They are in the same family. They opened a swimming pond. It's a public pond for making this swimming literacy. And various NGOs and various organizations, they are supporting this project. And this is a model project where we started today, the World Peace Day of United Nations. And we are also opening an incubation center here for any kind of updations of especially for the disaster and first aid events, health and education projects. It's a social projects where we will open up some of the help desks. It's called emergency rescue operations and emergency informations. For that, we are opening up some rescue operation centers. It's called help desks, incubation centers. It will be opened. The numbers will be published. In 24/7, that will be available. Now the training is going on batch by batch. As part of this COVID-19 protocol issued by the World Health Organization and the Health Department of Kerala, Government of Kerala, we are done all the training programs in the most safest environment, as wearing mask and sanitization and social distancing. And also all the training will be batch by batch, and the online training program also. Spark Techno Media, they are also associating with us as the IT partner for providing the training. And Smile India is a national flagship project that is titled in the name of a health literacy mission, where the Cultiversity now launches a project today in the World Peace Day of United Nations. It's called Flotilla Green School. Green School is open. The nature itself is the largest beautiful learning environment. And so let me wind up with a word. We are ensure that your participation in the green school in a graying world, a green school in a graying world, that is very much important, as the life is so beautiful. And so our school, after COVID, post-pandemic schooling, it's called post-pandemic schooling. This total education system is totally changed, upside down of the education system. And so we have to back to heritage and back to village and back to knowledge and back to culture. That's why the Cultiversity, the Global University of Creativity, headed by Mrs. Meenakshi Shriram Krishna,
Dr. M.G.S. Narayanan and Dr. Sandeep Pandey, the Magsaysay Award winner. They are the chancellors of the university, and where you can also associate with various fellowship projects here. I'm very much happy to be here in the Cultiversity Knowledge Center. It's called Cultiversity Knowledge Resort, where education is fun, happy, enjoy. We can learn everything from the nature itself. Nature is the teacher. Save nature and pave future. Let's back to heritage, back to culture, and back to future. Thank you so much for watching Bambini Television.